Dernek Mittagswind wet durch die Altenburken für dem Bundesarchiv in Koblenz. Es war ein stiller Nachmittag. Das golden Sonnenlicht fiel auf die Altensteinstufen, als weil es als hinter dem Staub der Zeit verbergen. Doch für Elena Kraus, ein Historikerin mit Schwerpunkt auf Kriegsarchiven, war dies kein gewöhnlicher Tag. Sie hat soeben ein Sondergenehmigung erhalten, Zugang zu Archivraum für 7b, in dem Jahrzehntelang verborgene Dokumente aufbewahrt worden. Für 7b war ein Ort, den niemand betreten dürft. Jahrelang hat ihn niemand in Statistiken oder öffentlichen Berichten erwähnt, nicht etwa, weil gefährlich war, sondern weil geheimnisbarg, die Regierung vor der Vergangenheit verborgen wollte. Seine Existenz wurzelt jedoch in einer komplizierten Phase der deutschen Geschichte. Als das Land war den Krieg überstanden hat, aber noch immer unzählige Fragen unbeantwortet waren. Elena betrat die Eingangsschale und sucht nach dem Verantwortlichen. Hinter dem Empfangstresen stand ein großer Mann mittleren Alters mit einer Stahlbrille. Sah sie einige Sekunden lang und nickte dann. Fräulein Kraus, ich bin Herr Vogel. Ich wurde beauftragt, Ihnen Zugang zu den Dokumenten zu verschaffen. Seine Stimme war ruhig, aber seine Augen waren wachsam. Ja, ich bin gekommen, die Dokumente in Raum 47b einzusuchen, sagt Elena und reicht ihm die Genehmigung. Vogel betrachtet die Karte aufmerksam, prüft sie noch einmal und sagt dann, Sie wissen, dass dieser Bereich aus Archivierungsgrund einst versiegelt war? Viele der Dokumente sind sehr empfindlich, und einige wurden noch nicht digitalisiert. Elena nickt. Sie hat sich innerlich darauf vorbereitet. Ich verstehe. Ich möchte nur die Wahrheit für mein Forschungsbuch herausfinden. Vogel legt die Karte zurück auf den Tisch und atmet leise aus. Gut. Folgen Sie mir. Der Korridor, der Raum für 7b fort, war gerade und dunkel, nur vereinzelt von Deckenleuchten erhellt. Zu beiden Seiten der Wand befanden sich Schwermetalltüren mit unverständlichen Zahlencodes. Elena schritt halten weiter und machten den Raum noch stiller. Sie fühlt sich, als ging sie tief in einen Teil der verschütteten Geschichte, wo die Zeit seit Jahrzehnten stillgestanden schien. Dieser Bereich wird selten besucht, sagt Vogel leise. Viele Dokumente wurden nach dem Krieg hierher gebracht, vorübergehend eingelagert und dann vergessen. Teils aus Sensibilität, teils weil die damalige Regierung dem Wiederaufbau des Landes Priorität einräumen wollte. Anstatt die dunklen Fragmente der Vergangenheit zu erforschen, blieb vor einer Stand, die viel größer war als die anderen. Hier ist Zeit für 7b. Zog seine Karte durch den Scanner, gab den Code ein und legt dann seinen Fingerabdruck auf. Das elektronische Schließsystem summt und öffnet sich. Ein kalter Luftzug strömt hierin. Elena atmet tief durch und trat ein. Zimmer für 7b war größer als erwartet. Es inhält einer alten Bibliothek, nur dunkler und kälter. Holzriegel erstreckten sich bis zum Ende des Raums und trugen Braunaktenkartons. Einige mit der Zeit verblasst. Die standen Metallkisten, Filmrollen und sogar ein paar verstautalte Schreibmaschinen. Mitten im Raum stand ein langer Tisch mit einer speziellen Leselampe. Die benötigten Dokumente befinden sich im Mittelgang. Viertes Riegel von links. Die Kissen sind mit D19 für 7 gekennzeichnet, sagt Vogel und trat zurück. Ich warte drauen. Rufen Sie einfach, wenn Sie etwas brauchen. Schloss die Tür, als nur noch ihr Atem im Raum zu hören war, spürt Elena die bedrückende Atmosphäre. Sie ging zu dem Riegel, auf das Vogel gesehen hat. Die Aktenkisten mit der Kennzeichnung D19 für 7, wirkten alt und etwas unordentlich, als wenn sie hastig weggeräumt wurden. Und sie wieder anzusehen. Elena nahm ihn, stellt sie auf den Tisch und öffnet sie vorsichtig. Darin befanden sich Notizen, intern Bericht und vor allem ein Dickakt, eingewickelt in Papier, auf der Stand, geheim, nur für den besonderen Gebrauch. Sie öffnet das Papier. Darin befand sich ein langer, mit der Schreibmaschine verfasster Bericht aus dem Jahr 1944. Der jedoch mit dem Stempel von 1947. 3 Jahre später, Versien war, der Titel lautet, Project Midas, Bericht, vertraulich. Elena runzelt die Stirn, der Projektname klang fremd. War ihr in keinem veröffentlichten Dokument begegnet. Sie las weiter. Ziel des Projects Midas war die Entwicklung von Informationsintelligentities, auf strategischer Ebene durch die Kombination von Geheimdienstenforum, prediktiven Modellen und elektronischen Geräten der ersten Generation. Aufgrund der Kriegslage war das Gesamtprojekt unter strengster Geheimhaltung durchgeführt. Sie hielten Informationsintelligentities, elektronisch Gerät, 1944, das ging weit über das hinaus, was Historiker damals über die technologischen Fähigkeiten Deutschlands wussten. Sie betört
Nuxtensiet. Wo ist detaillierter beschrieben war. Die Gurt der Misere konnten Daten schneller verarbeiten, als jedes Beschreibungssystem. Sie befanden sich in einer unterirdischen Anlage in Bayern. Tests hätten Ergebnis erbracht. Die Erwartungen übertroffen. Doch aufgrund der sich verändernden Kriegslage wurde das Projekt für seine Fertigstellung abgebrochen. Elena spürt einen Schauer über den Rücken laufen. Sie erinnert sich, dass es in Bayern viel Geheimanlagen gegeben hat. Aber von einem solchen Projekt war nichts bekannt. Sollte es tatsächlich existiert haben, wurde es unser bisheriges Verständnis der technologischen Möglichkeiten im Krieg grundlegend verändern. Sie nicht die Akternaut. Auf einer weiteren Seite stand. Die Gurt der Misere sind darauf ausgelegt, mithilfe mathematischer und statistischer Modell Vorhersagen über Ereignis der nahen Zukunft zu treffen. Testbericht belegen die Fähigkeit, militärische Übungen, Ressourcen und sogar wirtschaftliche Schwankungen vorherzusagen. Elena hört auf zu lesen. Das war mehr als nur gewöhnliche Technologie. Das war eine Form strategischer, vorausschauender Simulation. Wie für künstliche Intelligenz, wenn auch noch rudimentär. Sie betört zur Nuxtensiet. Ein Cursor setzt stach ins Auge. All Daten und Gerät müssen versiegelt werden. Es darf keine Information nach eindringen. Project Midas existiert nicht. Die Schrift zittert. Als will sie die Wahrheit verbergen und sie doch in Jitterspur anerkennen. Gerard als Elena den zweiten Aktenkarten öffnen wollte, tante ein Lises Gurgisch und Tür. Sie erschrak und dreht sich Die Tür war noch immer geschlossen. Vogel war nirgends zu sehen, aber das Gurgisch klang, als ob jemand vor der Tür entlang gegangen war. Elena beschlich ein ungutes Gefühl. Sie ging zu einer weiteren Akt und öffnet sie. Diesmal waren es Schwarz-Weiß-Fotos. Eins zeigt einen grauen Raum voller Kabel, Platten und seltsamer Maschinen mit Schaltkisten. Darauf stand MI3. Ein anderes Foto zeigt ihn Gruppeningenieur neben Gurten. Doch Gesichter waren mit schwarzer Tint verwischt. Jemand hat ihre Identität absichtlich ausgelöscht. Das letzte Foto ließ Elena erstarren. Ein Kart von Deutschland mit roten Linien. Die wichtigsten Stadtverbanden. In der Karte stand geschrieben. Prognosen 1950 to 1975. Infrastruktur, Gesellschaft, Politik. Warum reicht ein Projekt von 1944 bis ins Jahr 1975? Und noch wichtiger, wie zutreffend waren diese Prognosen? Bever Elena weiterdenken konnt. If nicht sich die zu Zimmer 47 be abrupt. Vogel trat ein. Sein Gesichtsausdruck etwas angespannt. Miss Kraus, ich denk, Sie sollten heute higher aufhören. Elena blickte überrascht auf. Aber ich hab doch gerade erst angefangen. Die Dokumente anzusehen. Ich hab immer noch, ich versteh. Aber wir haben neue Anweisungen. Sprach langsam. Es scheint, als wusste schon jemand, dass Sie higher sind. Wer? Vogel antwortet nicht. Warf einen Blick in die Ecke der Raums. Sie sollten ohnehin nicht zu lang higher bleiben. Manch Dokumente sollte man nicht unbedingt allein lesen. Elena spürt, dass Vogel ihr etwas verschwieg. Wollte sie warnen? Oder verbarger etwas? Sie sah sorgsam Aktenkarten. Dann zu Vogel. Ich komm morgen wieder. Ich muss auf jeden Fall die ganz Wahrheit erfahren. Vogel hielt Kurs in und sagte dann nur einen Satz. Dann müssen Sie sich vorbereiten. Project Midas war mehr als nur ein gescheitertes Projekt. Es war etwas, das viel vergessen wollten. Doch je mehr Sie es vergessen wollten, desto größer wird sein Schaden. Schloss die Tür. Elena stand still da, die Hand noch immer auf der Akt. In dem fensterlosen Raum wusste sie, dass sie soeben die erste zu einem Jahrzehntelang verborgenen Geheimnis geöffnet hat. Und als sie einmal eingetreten war, gab es kein Zurück mehr.